காது கொடுத்து கேளுங்க. Are you able to recognize this statement? Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. எங்கேயோ கேட்ட மாதிரி இருக்கு. But this is not how you hear it when you hear it. This is how it runs. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. Why? This is the equivalent of an audio fine print. Why do they do it like this? இதனுடைய வெவ்வேறு பரிமாணங்களை தான் பார்க்க போகிறோம். The various dimensions from which we can look at that fine print. வணக்கம். The fine print. 2007 there was a movie called The Ghost Rider. ஜானி பிளேஸ் அப்படிங்கிற ஒரு டூ வீலர் ரைடர், ஸ்டண்ட் மாஸ்டர். அவருடைய அப்பாவுக்கு கேன்சர். He'll be upset, not knowing what to do. The devil will visit him and say this. The thing about cancer is the time it takes, the toll on the loved ones. The devil Johnny, what if I could help your dad? Yeah? How? How is not important. What if I could make him better? உதவி பண்றேன். Give him back his health. Deal. Would you be willing to make a deal? Name your price. Oh, Name your price. I'll take your soul. உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா ரிச்சஸையும் உனக்கு கொடுக்குறேன், எல்லா பவரையும் உனக்கு தரேன். Give me your soul. That's probably the sneakiest deal ever made. It happens even in the Bible, if you remember the stories. The fine print is all that matters. சிகரெட் ஒரு காலத்தில் இப்படி ஒரு பொட்டியில் வந்துட்டு இருந்தது. To understand what the dangers are, you need to first of all have very good vision. And கோணாமானான் திருப்பி பார்க்கணும். And the message there would be, the Surgeon General is warning. Pregnant women may be affected. You know how it is today? This is how it is today. The fine print is no longer fine print. It's on your face with gory photographs like this of people suffering and textual messages like that. Something seems to have changed along the way. இந்த ராக் குரூப் பேர் Van Halen. எடி வேன் ஹேலன்கிற அந்த அமேசிங் கிட்டாரிஸ்ட், அவருடைய 70s 80s இருந்த ஒரு பேண்ட். அந்த பேண்ட் வந்து when it traveled, it used to make some demands. நாங்கள் உங்கள் ஊருக்கு வந்து உங்கள் ஸ்டேடியமில் பெர்ஃபார்ம் பண்ணோன்னா, these are the things I need அப்படின்னு they will send a request ahead, up front. பட் அவங்க யார் முதல்ல, அவங்க என்ன மாதிரியெல்லாம் பெர்ஃபார்ம் பண்ணாங்க அப்படிங்கிறத இந்த ஷார்ட் வீடியோவில் முதல்ல பாருங்கள். So almost loony performers, extremely athletic. They got the crowd moving and they really needed special apparatus.
பட் apparatus மட்டுமா கேட்டாங்க? Look at this list. This is what they sent ahead of time. அது எதுக்கு அனுப்புகிறாங்க அப்படிங்கிறது அப்புறம் தெரிய வந்தது. Because the apparatus required was so complicated. And if one thing failed, the quality of the performance or probably the health of the performer, injury could happen அப்படின்லாம் இருந்ததுனால they needed to cross-check. But to cross-check a million things, it wasn't easy. So you know what these people did? They sent a funny list like this, and they used to go snack வச்சிருக்கிற இடத்துக்கு போய் பார்ப்பாங்களாம். அந்த ஸ்நாக்ஸில் M&M கேட்டிருந்தோமே இருக்கா அப்படின்னு பார்ப்பாங்களாம். இருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்ச உடனே ப்ரௌன் M&Ms இருக்கான்னு பார்ப்பாங்களாம். இருந்ததுன்னா, oh my God, these organizers aren't really reading the messages we are sending them. They are not giving enough attention to detail. The fine print seems to have been lost, and so we may have to check everything once again. This was their red herring. This was their beacon. அதை வச்சு பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஸ்டேஜ் மேனேஜர்ஸ் ஆர்கனைசர்ஸையே எடை போடுவாங்க. How interesting. This lady, Donelan Andrews அப்படிங்கிற lady, she won a $10,000 lottery. எப்படி தெரியுமா? ட்ராவல் இன்சூரன்ஸ் எடுத்தாங்களாம். She and 6 others in her school group decided to travel to London. அந்த ட்ராவல் இன்சூரன்ஸ் எடுக்கும்போது ஒரு இடத்துல சைன் பண்ணணும், டாக்குமெண்ட் இருக்குது, பெரிய பெரிய அக்ரிமெண்ட்லாம் இருக்குது, அதெல்லாம் சைன் பண்ணணும், சைன் பண்ணி பணம் கொடுக்கணும். அண்ட் தட்ஸ் வென் யூ கெட் யுவர் இன்சூரன்ஸ். பட் தி இன்சூரன்ஸ் ஏஜென்சி ஆன் தி 7th page of the document, they had started a paragraph saying, it pays to read. Thank you for reaching till here. The first person who writes an email to us after reading this paragraph gets $10,000. Thank you for reading. That lady wrote, they honored the agreement, and she won $10,000. யார் இந்த லேடி? இவங்க ஒரு ஸ்கூல் டீச்சர். அவங்க ஸ்கூலில் டீச் பண்ணிட்டு இருக்கும் போதே she used to give instructions, exam instructions like these. யார் படிக்கிறா? Do you read the instructions? No, nor do I. But அஞ்சாவது ஐட்டமா 6வது ஐட்டமா she would have mentioned it seems. Circle every prime number answer in the answer paper and get 10 marks extra. இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை படிக்கிறியா அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு டெஸ்ட். அந்த மாதிரி வச்சு வளர்ந்தவங்களாம் இந்த அம்மா, Donelan Andrews. Fine print is important. Fine print is importantங்கிறதுக்கு இந்த கதையை தாண்டி நம்ம போக வேண்டாம். The Merchant of Venice by Shakespeare. இதில் அந்த ஷைலாக் அப்படிங்கிற அந்த ஹார்ட்லெஸ் ஜூ பணத்தை லெண்ட் பண்ணியிருப்பார். பணத்தை கொடுன்னு கேட்பார், டைம் ஆயிடுதுன்னு கேட்பார், தன்னுடைய டாக்குமெண்ட்டை காட்டுவார். பணத்தை மட்டும் திருப்பி தர முடியல நேரத்தில் அப்படின்னா, பவுண்ட் ஆஃப் ஃப்ளஷ் தரேன்னு சொல்லியிருக்க, கொடுன்னு கத்தி அடிச்சுன்னு வருவார். அந்த அம்மா எவ்வளவோ சண்டை போட்டு பார்ப்பாங்க தன்னுடைய லவ்வருக்காக. அந்த அம்மா போர்ஷியான்னு பேர் அவங்களுக்கு. ஷீ இஸ் த பர்சன் ஹூ இஸ் டீலிங் வித் தட் கேஸ். தன்னுடைய லவ்வருக்காக அந்த கேஸை வாதாடிட்டுருக்காங்க. She looks at the document, appeals to the Jew, nothing works. And then she realizes, hey, wait a minute. You asked for the pound of flesh. Take it. But not an ounce more, not an ounce less. Correcta ஒரு pound வெட்டிக்கோ. Oh, by the way, not a drop of blood, because that isn't mentioned here. So in the legal உலகத்தில், why do legal documents sound so complicated, sound so convoluted அப்படின்னா, இந்த மாதிரி கேசஸில் இந்த மாதிரிலாம் திருப்பங்கள் வந்ததுனால தான். லாங்குவேஜ் இஸ் போரஸ்.
language is ambiguous. Human nature is to be cunning and to bend it the way they want it. வேற வழி இல்லாமல் we are forced to have language like that. But when doing customer service, ஒரு கஸ்டமருக்காக அதை நீ பண்ணும்போது, லீகல்னா சரிப்பா, பட் ஒரு கஸ்டமருக்காக நீங்கள் பண்ணும்போது, your aim should be to make users awesome. இந்த லேடியை முன்னாடியே பார்த்துருக்கோம் நம்ம. In this book, Badass, she talks about a beautiful dichotomy. டேய், கேமராங்கிற ஒரு பொருள். That camera is here to make life so much easier, make fame so much reachable for that photographer. ஓகே, கேமராவை விற்கும் போது எப்படிலாம் விஷுவல்ஸ் போடுற நீ? எப்படி போடுற? Before I give you my money, this is how you're advertising it to me. அப்படியே அட்வென்ச்சரஸ் சீன் ஒன்று போட்டு, ஒரு அமேசிங் கேமரா ஆங்கிளை போட்டு, ஒரு ஹெச்டிஆர் ஸ்கை பேக்ரவுண்டை போட்டு கலக்கிற, என்ன ஜொல்லு விட வைக்கிற. But what happens after I have given you the money? This is what happens. This is how every manual on earth looks. If I have to achieve something, if I have to understand after I have given you the money, this is how you treat me. Why? அவங்க கேட்குறாங்க, think about this. நீ நல்ல மார்க்கெட்டராக இருந்தேன்னா, you have to focus on what the potential user really wants to do. என்ன பண்ண ஆசைப்படுறாங்கப்பா, வாங்கினப்புறம் என்ன பண்ண ஆசைப்படுறாங்கப்பா, அதை தானே நீ ஃபோக்கஸ் பண்ணணும். She concludes by saying, they don't want to be badass at using our thing. நம்ம கேமராவையோ, நம்மளுடைய டூலையோ, நம்மளுடைய சாஃப்ட்வேரையோ அதில் எக்ஸ்பர்ட் ஆகணுங்கிறது இல்லை அவங்களோட ஆசை. They want to be badass at what they do with it. உன்னுடைய மார்க்கெட்டிங் மெசேஜ், உன்னுடைய கஸ்டமர் சர்வீஸ், இஸ் இட் ஃபோக்கஸ்ட் ஆன் வாட் ரிசல்ட்ஸ் தே கேன் அச்சீவ்? அதை நீ நல்லா ஃபோக்கஸ் பண்ணேன்னா இந்த ஃபைன் பிரிண்டில் ஏமாற்றி மறையிறத நிறுத்திடுவேன். That's what this company did. 28 பேஜ் லீகல் டாக்குமெண்ட், அந்த டேர்ம்ஸ் அண்ட் அக்ரிமெண்ட் டாக்குமெண்ட்டை ஒரு இமேஜாக, ஒரு ஃப்ளோ சார்ட்டாக, சின்ன குழந்தைகள் கூட அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுற மாதிரி they took the effort. எஸ், கடைசியில் கீழே ஒரு வேர்ட் ஃப்ரம் லாயர் போட வேண்டியதாக இருந்தது. பட் this gave them a refreshingly new perspective. ஆஹா, இப்படியும் கஸ்டமருக்கு உதவுறதுக்கு ஒரு சைட்டா, ஒரு சர்வீஸா, I would like to do business with that company அப்படின்னு வந்தாங்க. 2010 ஒபாமா signed a law, ஒரு ஆக்ட், Plain Writing Act of 2010 அப்படின்னு. What I love about it is அந்த ஆக்டோட இன்டென்ட்டே எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் plain writing. மூணே இன்டென்ட்டுங்க. First, they want to help customers, visitors to the website, citizens of the country find what they need. Having found it, they have to be able to understand what they found. And finally, use what they found to meet their needs. How simple, how profound, how powerful, how beautiful. ஒரு ஹோட்டல் அப்படின்னு நினச்சிக்கோங்க. I am locating it in two spaces. One, in the middle of nowhere. Or a long highway where you have been driving for hours, you want to take a rest, and you hop off. 30 minutes, one-time interaction. You've never been there before, you will probably never be there again. அங்கே இருக்கிற சர்வரோட ஆட்டிடியூட் மனசில் வச்சுக்கோங்க. And look at this, in a densely populated city, close to your home, your regular haunt, ஒரு சரவண பவன் அல்லது ஒரு வசந்த விஹார்.
Imagine a hotel waiter in that location. I'll ask you two questions. Tell me if the mentality of that waiter would be the same or would be different. Question number one. நீங்கள் சாலட் ஆர்டர் பண்ணுறீங்கன்னா வேற என்ன குக்கும்பரையும் டொமேட்டோவையும் கட் பண்ணி அப்படியே கொண்டு வந்து கொடுப்பாரா, அல்லது ஒரு ஸ்பெஷல் கார்னிஷ், ஒரு ஸ்வான் பேர்ட் மாதிரி டெக்கரேட் பண்ணி வித் அன் அடிஷ்னல் ஃப்ளரிஷ் கொண்டு வந்து கொடுப்பாரா? இங்கே எப்படி கொடுப்பார், இங்கே எப்படி கொடுப்பார்? Question number two. Assume you leave and you forget to take your smartphone or your wallet. Will you be able to get it back here or here? What am I underlining? I am underlining the difference between a one-time transaction with a stranger and a lifelong growing value of a customer who is with you forever. இந்த இடத்துல the waiter will take the effort to add that flourish because there's a lot of competition. நீ இங்கே இல்லைன்னா இன்னொரு கடைக்கு போகிற, அங்கே அப்படி இல்லை, நோ காம்படிஷன். இங்கே யூ வில் கம் பேக். அந்த ஒரு நாள் உன்னுடைய வாலெட்லேயோ உன்னுடைய ஸ்மார்ட் ஃபோனை நான் திருடியோ நான் கெயின் பண்ண போகிறது நத்திங் compared to the lifelong relationship I'm going to have with you. That's not the case here. In fact, I can ask you question number 3. Where will you tip more to the waiter? இங்கேயா திருப்பி இவனை எப்போ பார்க்க போகிறோம்? இங்கேயா நாளைக்கே திருப்பி வந்தாலும் வருவோம்? Get the point? Fine print. Do not hide behind it anymore. Understand that we are in a crowded marketplace and differentiate by being clear, lucid, friendly. As a closing thought, I want to take you to this website. Dilbertோட வெப்சைட்டில் மிஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் ஜெனரேட்டர்னு ஒரு குட்டி சாஃப்ட்வேர் இருக்குது. அங்கே போய் நீங்கள் ரேண்டமாக அட்வர்ப், வேர்ப், நவுன், அட்ஜெக்டிவ்லாம் சூஸ் பண்ணலாம். அது பாட்டுக்கு பிளா பிளா பிளான்னு இந்த டில்பர்ட் பாயிண்டி ஹேர் பாஸ் வந்து சொல்லிகிட்டே இருப்பார். அங்கே வந்துகிட்டே இருக்கும் உங்களுக்கு. It tells you how cheap and vulgar and how simple and boring the concept of a mission statement is. Do not hide behind legalese. Do not hide behind fine print. Come out into the open and show us that you are ready and waiting to serve your customer. Thank you. If you liked this video, இதுவும் பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Please go ahead, check these out.